Так, музон ти, конечно, чіткий, ага, Хогвартс себе сам не пограє. Ех. Прочився additional in-game content to explain wizard word. Це як? Or relax the dark arts. І все? Хуя собі DLC коштує половину самої гри? Ні, дякую, не сьогодні. Напевно, ви знаєте. Ну нахер. Так. Професор Візлі. Start the game. Я, пожалуй, make a мужик. Так. Квадратні очечі. Skin color максимально білий. Я креса. Хатня. Оце прям я. Далі. Hair color. Що, типа, вороное крило? It's a седина. Це вже брюнети пішли. Я правило собі таке візьму. Ну і тут починається, вгадай, блять. Ну, це, конечно, щось близьке до моєї стрижки, но не то. О, блін, прям я. О, блін, якби я так міг прийти в студію аналітики, було б взагалі ідеально. Якби я міг так приходити в студію аналітики, було б взагалі ідеально. Ну, це я. О, привіт, Роміч. Березачською кабло в школі? Бля, Роман, я вже настільки старий, що я не пам'ятаю, що в мене було в школі, так що це неможливо. Але я ходив приблизно з такою зачіскою, як зараз. Просто тут вибривав, ну тут, типу, тут знімалося, верх знімався і піздець. Воно не сильно відрізнялося. Просто воно не було таким стильним. Проблема всіх цих зачісок, що вони стильні. А в школі ходилося просто з тим, як постригли. Типа. От приблизно отак, от мені здається, я ходив в коледжі. Я трошки сильніше відпускав, у мене завжди були, типу, легкі такі от кучері, тут от, типу, вище на вухо я не вибривав. І не збривав. І от в мене, наприклад, в коледжі, здається, щось було такого. А в школі було просто щось, типу, коротке, але просто це, блядь, піздець, опять же, це стильне. А там ніхуя якби в школі стильного не було. Бля, о, прям ахуєнно, Роміч, я тобі от такого персонажа треба робити. Прямо запам'ятай, твоя зачіска це, коротше, правий нижній кут. Щоб не шукав. Я візьму собі це. Complexion. Це що таке? А, нема. Freckles нема. Шрам в мене тільки на сраці один є. Так що тут без цього. Найбики в мене душі брови. Можна монобровіка зробити, але то таке.
Eye color. Eyebrow color. Чорні. Eye color. Здається, в мене були зелені, але де тут зелений? А, це... Блять, хоч би писали колір. Сука, я не пам'ятаю, що в мене за колір, піду подивлюся. О, Іві, привіт. Там є повна українська локалізація гри, серйозно? Блін, Сай, навіть не знав. А можеш кинути посилання? Я піду візьму пончик і подивлюся в зеркало, якого кольору у мене очі. Ой. Дороби зробили. Прикольно. Ну він кидає посилання на цей, на Google Drive, якщо це типа неофіціальна, ну це повністю неофіційна, як вона, господи, прости. До речі, посилання на Google Drive зломано. Там нічого немає. Так, це моди. От, я розумію, що це моди, але знову ж таки, з іншої сторони, як треба казати? Типа, тепер можна казати просто по-іншому. Типа, нахуй локалізацію, вчимо англійську. Так, здається, в мене такі очі, чекайте, да. У мене, коротше, зелені ближче до середини, такі в жовті переходящі, і от з тою такою кайомкою, їбанутою. Коротше, у мене десь такі очі, здається. В стімі має бути, можливо. Ну, типа, я не знаю, якого. Я точніше знаю, якого. Ну, я забув, якого кольору у мене очі, бо тому що я не так часто туди дивлюся. That was quite something. It was wonderful. I believe I'm eager to get to Hogsmeade. I am indeed a student. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Normal hard. До речі, а в Хогвартсі можна поміняти складність походу гри, чи не можна? О, Сергій, привіт. Можна міняти в будь-який момент. А, прикольно. А за це ачівмент якийсь дають? Блін, потік шоколад з пончика. Гарячий, густий шоколад на моїх вусах. Фан всесвіту Гаррі Поттера. Я фанат тільки своєї сраки, тому... Типа, не дуже. Я в цілому знаю, що це таке. А не то, щоб я був якимось фанатом. Ну просто подивіться, як з нього тече. Ба, шоколадик. Можна просто обмазатись. Паску їв? Ні, жодної паски не їв. У мене немає нікого, хто міг би мені принести паску. Тому я максимум сьогодні в себе в телеграмі запостив, що я зранку їв цей кусок хліба з колбасою. День дуже, наче гівно. Дякую, мені смачно. Насолоджуємося. Зараз паску дам.
Як там? Христос воскрес, типа. Раді за нього. Мені ще рано їсти не провокуй. В смислі, рано їсти. А, в тебе 9, ну в тебе ж 1,5 години, Роміч. Ти більше, ти не їш пончики з шоколадом на ніч, це я їбанутий. Хоча, в принципі, якщо я дуже сильно захочу... Якщо я дуже сильно захочу, у мене на кухні залишився ще круасан з шоколадом. А якщо навіть цього буде мало, то я можу піти взяти в холодильнику творожний десерт Дольче з бананом і шоколадом. О. Так, ну я здається зупинюся на цьому варіанті. Який будемо вибирати нікнейм? Мені подобається, що Юкіо і типа Еба. Еба! Так, Отокен, привіт. Чи у вас є правила чату російською мовою написані? Да, в мене правила чату написані російською, серйозно? Бля, чел, каналу 5 років, я навіть не знаю, на що я тоді писав. О, треба йти, значить, тоді подивитися. Ще би знати, де навіть правила чату. Серйозно, в мене російською? Блять. Ти ж коли в свій чат дивишся, ти ж не бачиш, в чому написано? Настройка правила модерації. А ну давайте глянемо. Аж погано стало. Нічого поганого, не переживай. Далі буде тільки гірше. Так що не переживай. Далі буде тільки гірше. Єбать, а де правила чата? Ух! Там букві 50/50, серйозно? Анучка, о, правила чата. Ставтеся з повагою до стримера. Получається, має бути стрімера, чи що? Ні. Токен! Це не російська, це долбоєзбізма. Точніше, я просто дебіл. І я такою мовою написав. Типа, я написав ставтеся з повагою не до стримера, а стрімера чи що-то там та глядачів, заборонено образи, сексизм, расизм, фанатизм і політика. Та сіті з уваженням к стрімеру зрителям, вручне оскорблення. Ні, так там не то, що російською, там насправді цей. Там, вот як воно написано. Воно написано і на українській, і воно написано на російській. Там, типу, правила чата розділені на. От я кину зараз в чаті для всіх, хто не бачить, хто вже дивиться давно. Там є перша частина. На українській пише. І друга частина пише на російській. Спеціально для будь-якої людини, яка розуміє, хоча б одну з цих мов, може зайти, зрозуміти. Можна додати насправді, на англійській, тут якось поки що похуй. Я не стільки добре знаю, щоб там написати ці правила самі. Навіщо на російській? Для тих, хто може побачити російською, зрозуміти, що пише. Бо тому що долбоєби серед українських, які теж заходять і сприймають зараз російську краще, до яких можна поспілкуватися потім на українській, вони все одно залишилися. Проще притягуватися Дивись, якщо не відкривати двері для того, щоб туди хтось заходив, щоб потім за ними закрити двері, мати можливість їх виїбати, то, на що так жити? Ліпше відкрити двері, вони заходять, ти акуратно за ними двері закриваєш. І так профітніше. Якщо просто закрити двері, вони не зможуть зайти. Так що це байт. По-перше, це, до речі, байт навіть на людей, які захочуть зайти і посратися. Чо тут російська? О, сука! Так що... Нормально. Не знаю. На сьогоднішній день, враховуючи, кількість людей, які можуть прийти і зрозуміти, що там пише, так що нормально. Нехай заходять, нехай читають. І більше, згідно, до речі, мені здається, правил Твіча, насправді. Я з вами не згодна? Та, блять, похуй. Люблю, цілую, обнімаю. Насправді, згідно правил Твіча, взагалі-то люба відповідальність за весь контент, який йде на Твічі,
він не лягає на плечі цього, як він, стрімера, тому по факту бажано взагалі на всіх мовах, на яких ти працюєш в регіоні, треба взагалі які мови в регіоні, треба додати пару правил, і причому на англійській, до речі, теж, щоб любі люди, які заходили, типу, ти їх мав би право зразу забудь, що забанити, причому завжди аргументувати це просто політикою правил Твіча, що це, типу, ссилатися на них на те, що це там написано. І, типу, тоді взагалі буде 0 претензій, бо тому що Twitch, він за всякий їбе буває. Тому насправді треба буде... Давайте я прямо зараз візьму Google-перекладач, зроблю правила ще й на англійській, і це буде ахуєнно. Переводчик Google. Так, мені потрібно на англійську. Давайте я быстренько це зроблю, і ми підемо грати Hogwarts. О, все, переклав. О! Тепер у нас буде правила чату на російській, українській і англійській. Тепер буде заєбісь. Тепер хто би не доїбався, получить пизди. Бля, геніально. Дякую, що токен ти мені підсказала. Так, закінчуємо з тегом. Юкіо Еба. Я вважаю, треба. Право обрати мову у чат, якщо ви обрали категорію Language Ukraine, то мова чата українська. Не обов'язково. Типа, це трошки не стакається. Ти вибрав регіон, ну, типа, в регіоні можна проводити українського типа чату, проводити все одно стріми на англійській. Тому насправді це не так працює. Польською, румунською, ні, польською-румунською, типа, я буду додавати тільки ті мови, на які я безпосередньо працюю в чаті, і за які я можу дати відповідь, і які я розумію для того, щоб дати відповідь. На інших мовах, які я не розумію, спілкуватися в чаті все одно ніхто не буде, бо тому що таких людей буде банити, бо треба таке модерувати і банити. Івритом їбаш. Ні, іврит теж не знаю, хоча... Ні, я німецьку знаю, типу, я знаю що? Англійську, німецьку, польську, українську, російську, ну і японську. Все, більше мов не знаю. Ну, білоруська дуже схожа, а далі вже, типу, хуйня. Працюємо на російську мову. Да. І цей... працював шльондрою в Москві на цьому, як воно? Робіть кліп. Шльондра на трасі в Москві працював за рублі, заробляв чисто цей... На дальнобійниках, які їздили, возили, що там? Газ з України крали, та от. Так, Юкіо Еба чи Еба Юкіо, блядь, Юкіо Еба. Воно може просто О. Ні. Офігенний. Юкіо офігенний. Як ви думаєте, так краще, чи цей головна шандра Maincast? Та ні, не думаю. Я ж жартую. Це не має ніякого відношення до моєї професійної діяльності. Юкі, окей, так лишаємо. Офігенний. Чи може просто... Що би таке хитре придумати? От що би таке хитре придумати, щоб відображало мою персональність? Ну, мою персоналію відображає, напевно, отак от. Еба... Ну ти. Да, от оце прям дуже чітко відображає мою персоналію. О. А можна вставляти, до речі, О, Еба. Ебанутій. Ебанько. А ну давай. Ебанко. Роман, так? Чи ми можемо розбавити українською мовою, до речі, тут? Вставити м'який знак. Ебанько. Отак от. А? Мені здається, це взагалі ідеально. Бо це все ж таки магія, Хогвартс, це мені здається, прям буду чудити якусь діч. І мені за це ніхуя не буде, бо тому що я одразу пропишу свої наміри. Роман, а ну давай, оціни степінь ідеальності. Кому потрібна українська локалізація? Та можеш кинути, просто я цей... Там ссылка бета, до речі, була попередня. А ну що це за ссылка? Пак-пак, український піпак. Ладно, потім перевірю на вірусню. Скільки, до речі, вона важить? А, потім подивимося. Робіть кліп. А, дякую. Сильно? Бля, заїбісь, все. Старт йо жорні.
Бо тому що на диску воно там та ссылка бита, ти міг побачити. Я потім подивлюся, але не знаю, я напевно буду розвивати все ж таки English speaking level, тому fuck off and Юкою Єбанько start his journey. Let's fucking go. Let's fucking go. І дякую за фоллоу, до речі, все. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've Яка в never мене seen палка anyone довга, take хлопці, ви so оцінили? quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Чувак схожий на Майкла Щура. Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your Невеликий спойлер, я не звертаю I've увагу на upgraded цей to more відос, бо тому що я його vacant бачив, коли destinations тесту than систему this. запускав. Так що, Though I confess от коли I ми may вже have повернемося до того, як нас тут miscalculated роз'їбуть, slightly on от my тоді first це от, try. я Gave quite включусь в a гру. fright to some theatergoers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be Так, ну good тільки to тут see Hogwarts old Legacy Pile Digital of Deluxe Rocks. Edition, типу, у мене такого нема. У мене там... У мене все ж таки обична версія гри, і все ж таки стімовська, тому треба буде подивитися, де там, що там. Папка зброю. Розберемося. Типу, мені, в принципі, не заважає. Я подивлюся по складності цієї англійської, але в цілому, враховуючи, що це гра, я не думаю, що буде рівень англійської вищий, ніж у мене. Тому, як би, абсолютно... Давай за моїм англійським. Обаць. Cambridge level. Там, bitch. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? I'm Yukio, Еба. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Блін, там давно стартуємо в школу прям з 5-го None року. of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. І ми, до речі, Or have I? перша така людина, яка потрапляє в Хогвартс одразу на 5-му році. До речі, а скільки в Хогвартсі було класів? 5? Якщо ми одразу залітаємо на максимальний левел, то типу, блін, це взагалі дивно. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a Нам правда remarkably тестити Хогвартсів. Ні, я туди ще поки що не дібрався. Я поки що бачу на старті. Там вже подивимося по грі. Але в цілому гра мене працює нормально, видає в середньому там около 100 FPS. Тому я вважаю, що в мене буде все нормально. Якщо тільки в одному Хогвартсі просадки, то якби похуй, не так страшно. Там уже розберемося. Все одно треба мені вже давно, ну як не давно, а мені треба підпирає момент, коли мені треба буде купити собі відеокарту, щоб залишатися на якомусь комфортному для себе рівні в більше ніж 100 FPS в всіх проектах. До речі, зараз виходить дуже крута відеокарта, вже анонсувала в Україні від NVIDIA 4070 нарешті. І вона має дуже класне розпоживання, вона має дуже класну потужність, і вона коштує, до речі, якраз 30 тисяч, тобто це, блядь, для нас все одно, звісно, це ціни вже виросли, піздець як. Але суть в тому, що 4070 зараз це прям така дуже хороша штука, заміняє 3080, і причому споживає на 100 Вт менше, це чисто реально 200 Вт відеокарта, маленька, пізда яка холодна, і з новими технологіями, це прямо охуєнно. Так, тим часом, жінка, коли пропадала, передала пакунок. Ну, насправді, я, в принципі, схоплюю англійську, тому мені навіть не треба читати субтитри, головне дивитися на якраз екрани і усмідовлювати. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Дайте помацати, як то кажуть.
Merlin's beard. How did you... Wait! We do not... До речі, а ось це було, сука, епічно. Я коли перший раз побачив, це було охуєнно. Я, до речі, здивований, що того чувака отак от щойно розплющило. Це ж, блядь, маг. І маг, який вміє телепортуватися, як стар. І тому, що ми побачили, до речі, смерть, ми тепер можемо бачити запряжених за цим. За каретою... Я забув, як ці істоти називаються. Але їх можуть бачити тільки люди, які бачили смерть. Чи мертву людину, я не пам'ятаю, по цьому, по лору. Пестралів. Пестрали. О, Конго, привіт. Саме смішне, коли зробили максимальний левел, вони просто зменшили шкоду заклять. А, серйозно? Ну, коротше, я розберуся з цією бойовою системою. Бля, до речі, на нормалі запустив, здається. You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Та блін, давай пий, я гірше пив по молодості. І на колір, і на запах. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, За 3К продають GTA 440. Вам знає 2900 гривень. But that key you discovered was clearly a port key. portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Ну, гра виглядає красиво. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. Гра виглядає прикольно. От, типу, в Хогвартсі не було проблем зі стартом, не було проблем з оптимізацією, виглядає доволі сексуально. Or why? Якщо що, поки що перейдемо в меню паузи. Я чисто гуглану швиденько, чи є у Hogwarts Legacy. Да, там немає ачівмента за difficulty, якщо що. Бля, хочете я вам покажу свою палку? Бля, не можу її дістати, сука. Хе! Брав. Проблем з оптимізацією були дуже багато. Бля, поняв. Як думаєш, за скільки можна продати? Що? Твою відеокарту чи твій комп'ютер? Чи все разом? Бо я не шарю. Тут питання в тому, якби скільки люди продають на цьому на вторичному ринку. Треба на вторичний ринок орієнтуватися. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to Відеокарту lead треба... us there. I do. Блін, ну кому ж 440 зараз потрібно? Це реально якась затичка для роботи на дачі, для, ну, не роботи, а навіть для батьків, там, на дачі, або ще для And I когось. believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Продається тільки за 3К. If you're sure you're Ну, all от right бачиш, можеш and попробувати wouldn't подати mind за 3К, якщо indulging за me, місяць не продаш, I'd like постав to have 2, a там, look условно, around, 2К і так далі, і так далі, і так далі. Let's see if we can find a Палку ти потім path, отримуєш у Лівандера? however Та ніхуя, faded тут же it ж в may туторіалі be. палка є. Тут в туторіалі є палка. Просто я забув, як її витягувати. Як палку витягнути? Mind your step. Блін, що я ще не можу витягувати палку. Ладно. Мені здавалося, тут вже міг витягнути палку останній раз, коли Where do you бігав. suppose your wife got the portkey that А, brought us here? во-во-во! A good question. Палка? А? Miriam Think about spent it. years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. До речі, як рівень звуку, він мене часом не перекрикує. Не свою? Так, в принципі, якщо це палка в мене в руках, то вона моя. Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Комп з нею 15-13к. Ну, насправді, комп з нею це треба враховувати, а що всередині, бо зазвичай, що там, материнка 3000. Ні, питання в тому, наскільки воно все старе, бо тому що материнка там, условно, корпус може бути там від 1000 до 2000, може бути від 500 гривень до 1000. Блок живлення може бути старий, застарілий.
Ну, тобто, блін, в залежності від того, що там всередині, ціна комп'ютера може дуже сильно варіюватися. Тут треба дивитися безпосередньо на тому, починаючи все від корпуса і закінчуючи прям Miriam стіками wanted to цього оперативної understand why пам'яті. such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. По лору. But magic is no different than any power. What really matters is the one Не who знаю, лор wields сосе. Якщо б я був в Гаррі Поттері і сова десь там, не знаю, не забухала, коли мені було скільки, 14 років, то я би був би зараз It's найбільшим not cold enough магом here. It appears to be a sort Англії, of і я би enchantment. став наступним Волан-де-Мортом. Someone wanted Я би to їбав block все і this вся. path. Let's Я ще see там some of раз. that one work you were practicing. Focus on the center. Ізі. Чпок. Pentium 1,5К, жорсткий диск 1К, корпус теж 1,5К. Ну дивись, це новий корпус, нове все коштує. А ти коли продаєш БУ, причому БУ вже з достатньою кількістю років, треба скидувати мінімум 25%, а по-хорошому навіть чуть ли не 50%. І от ти оце все докупи складаєш, ділиш на 50, і ось це твоя прям така чесна, залізна, напевно, оцінка. І можеш від того трошки накинути, наприклад, 10%, і ось тобі то, за що можна спробувати продати, або, наприклад, з чого можна побудувати запас, від якого можна потім зменшувати до цього рівно 50%. А потім дивитися, можливо, придеться зменшити навіть більше, якщо ніхто не буде брати, якщо нахуй нікому не треба буде. Там все було, ну от я про що й кажу. That was a bit rougher Так, ціль у нас than I'd обирається просто expected. переключенням камери, і у нас Your one буде... work's improving with every cast. У нас, коротше, буде білий образ навколо того, що ми вбиваємо. Десь. Я свою термопасту міняв. В відеокарті? Якщо і на це не потрібно було, то не обов'язково. Тобто термопаста це така штука, яка покращує теплообмін, але якщо в тебе все непогано, то воно тобі нахуй не потрібно. Up there. Типу, якщо в тебе з цим проблеми, то тоді можна поміняти. Якщо ти не хочеш перегріву, це можна міняти. Якщо ти боїшся за щось, можна міняти. Якщо відеокарта працює, то туди лізти навіть не обов'язково на протязі, я не знаю, блядь, сука, 10 років. У мене, наприклад, зараз відеокарта і розігнана з андервольтом певним, чи навпаки, навіть з андервольтом, коротше, стоїть. І налаштований менеджмент енергосистеми, то в мене відеокарта 65 градусів, при тому я її купив у 2018 році, зараз 23-й, і ні разу We're нікуди не close лазив. now. It's just ahead. Типа, єбать. Сучасні процесори, так і взагалі як відеокарти, їх треба андервольтити навіть, а не розганяти. Steady Можливо, що ти yourself. грав. Це не так сильно має значення. Якщо ти просто грав, то це просто один тип нагрузки. Reparo! Якщо ти просто грав, це один тип нагрузки. Ні, ну гра виглядає на сьогоднішній день красиво. Причому в мене всі текстури стоять явно невисокі, я зменшував там Shadow, та всяку хуйню, але при тому гра виглядає все одно красиво. Це показує рівень графічного виконання, до якого насправді, знаєте, по дефолту вже на сьогодні дісталися ігри. Прям найс. Так, все, от коли я тестив гру, я далі ніж в це місце не заходив, кста. Так що все, що буде далі, для мене це сюрприз. О, їбанько сидить, кста. Я так розумію, це якась відсилка? Блін, 46 гривень знайшли. Ну, виглядає красиво. Там цікаво, що з цього можна зробити набагато краще, не втрачаючи портативні системи. Ну, тут питання до оптимізації. Це вже, звісно, не до мене. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. The minimap show you surroundings with the ahaha in the middle, ahaha in the current objective. Press the hold V to toggle question objective details. Continue. Professor, this statue... This may have been his home. Who the fuck is this? Є якийсь спойлер? Alert, what the fuck is this мудік?
Окей, мені показують навіть стилку, куди мені треба йти. Мінімапа це прикольно. Давайте попробуємо підбігти, подивитися. А це що таке? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Трішки мільця вони зробили. Так, в принципі, це в мене в грі зараз ввімкнені глибина цього... Deep of Field, глибина поля, віньєтка. В мене, коротше, включені оці автор-ефекти, які накладаються поверх, так що я особливо зараз прям не придираюся. Просто тим більше вони згладжують непогано всякі неровності, а з цим згладжуванням дефолтом бувають деколи проблеми. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ніхуя собі. А що похолодало так різко? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Interact with magic? Як? А, отак. What in Merlin's name? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Ні, ну наш герой реально єбанько, просто трогає, все не попать. І переміщається хуй знає куди. Hello? Це ми... банк? It can't be. Just a moment. Ooh. Блін, я сподіваюсь, ми зараз мою сраку не втратимо. Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. Да, я був правий. Ну, типу, не то, що правий, я не встиг про це сказати. Це реально Грінготс. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. А чому не зробити дефолтну каталку? Нахера якась така крива. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. А, тепер зрозуміло, бо тому що ми сидимо на центральній вісі, A what? навколо чого переміщаються That якраз... waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Блін, прикольно. Тоді концепція сидіння на цій вісі, вона прикольна.
number? Vault 12. Momentous day. On your way. Що у нього за пов'язка? Вона пульсує. При тому там є слід влучання магії об стіну. Портрет підеш? Professor, Не знаю, які the випади. armband that god was wearing was glowing. Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were А, just Роман wondering about Слізерін. that Ну, goblin Роман back каже, щоб я йшов в Слізерін, He тому що він вважає, watches що я over мудак. the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Ну, в принципі, я і так знаю, що я мудак. Here we are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12. Фондуй попадає в Азкабан. Until today. Типа, в принципі, за що? За свої гріхи? Чи я не знаю, чи за що? Судячи з гриму, такий якраз на Когтеврані. Бля, ну може це мій варіант. А Слизерин тоді хто? Добрі і пушисті? Сюжетно. Бля, ну це насправді таки, ну, це вже підсказки по грі, типа, ліпше не надо. Ще я вернусь, чекайте. Ліпше такі підказки не роби, кстати, да. Це типу вже по факту спойлер. Хоча я сьогодні дізнався цю ж саму інформацію, але це вже таке, воно в моїй голові сидить. О, скриня, блять, 40 гривень! Чому спойлер? Бо тому що ти дав мені тепер взаємозв'язок того, що може відбутися, якщо я зроблю певні дії. А так для мене це було би сюрпризом. Vault 12. Спойлер — це сюжетні Thank you for повороти. your Ти ще help. не дав сюжетний поворот, що відносно певного вибору фракцій ти потрапляєш в певну місцину. Так що не треба так робити. О, 40 гривень! 40 гривень, блять! 38, сука, наїбала на 2 гривні. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. Так. There must be Старий професор і something молодий here. учень опинилися в темній, повністю закритій кімнаті на глибині декількох кілометрів, де ніхто не почує криків, якщо професор захоче. No time like the present. Ладно, не будемо про те, що професор може зробити з молодим даруванням своїм в темній Ready кімнаті. your wand and focus. Ревеліо. Бля, нас учить цим закляттям. Це прикольно. Так. Steady your wand with... Чекайте. А, ні, стоп. Штани не будемо знімати, не ту wand. And quite along the symbol painted the spell. The press the corresponding input when prompted to accelerate your wand in motion and to pass. Угу. Тобто... Пробіл. Бля, якось дивно воно працює. Тобто я просто пришвидшую хід, не то, щоб я прям направляю. There! I saw something. Move a bit closer and try again. Про буквально кажуть, ну вибачаюсь, просто не можу. А представ, що ти міг би бути трансгендером. Не знаю. Я можу бути будь-чим. Може я трансгендер і є, а ти про це просто не знаєш. Revelio. A door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way.
Але мені здається, не вивчити закляття неможливо. Ти по-любому його мусиш вивчити, тому таке. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. А можна мені вивчити закляття світла? Або хоча б запальничку дати? Ну, нову міні-гру, то таке. Блін, як в мене шевелюри підсвічуються, подивіться на фоні цього світла. Таке враження, що я прям не знаю, лампочку маю до себе в голові. Я, конечно, геніальна людина, але не настільки, щоб лампочка в голові прям сиділа. Максимум в рот можна I see засунути. something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Revelio. Причому рух зовсім не схожий на той, якого нас вчили. Типа, а там було так, отак, отак. Типа буква R, типа на Ревеліо. What the fuck, наїбали нас. Я вважаю, що це важлива деталь, якщо вони проїбалися. Чому він не міг робити отак от? От, типа, якщо нас вчать отакого руха, чому він анімація в грі робиться отака, блядь? What the fuck? Що за, блядь, вже пройоби? Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Не допрацювали, не допрацювали. Yes, sir, I'm fine. Ну, типа, нахуя тоді давати You цю seem механіку to have вивчення, якщо caused the floor мув, to change. анімація в грі не відповідає That тому муву, statue. якого нас вчать. Це була б What хоча б така statue? інстинктивна I відповідь see класна, some зв'язок sort of точніше. statue, but only as a reflection in the floor. Як і багато ще до цього? Бля, піздець. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Тобто, в них зараз, до речі, виходить ак. Вони використовують першу літеру від слова, від спела, як момент з навчанням. Ну, типу, момент асоціації гліфа. Тобто Ревеліо R. Понятно? Лумус. Тупо. You activated the one lightning charm, Lumos, which has automatically been slotted to your spell set. Lumos created a light entity per you want to help you see in the dark areas. Tap 1 to cast an extinguish Lumos. Well done. Бля, тут він просто палку піднімає. Ну, заєбісь. It does follow the light. Revelio. Коли ми Lumos. кастуємо Ревеліо, типу ми збиваємо собі Лумос. І пацан став з колін, нормально. Давай пораду. Ну, в принципі, особливо страшно. Look out! Potato. Accio! Descendo! Levioso! Deposo! Єбать, а старий так їбе нормально. А можна я нічого не буду робити, що він виквейбав? Confringo! Protego! Levioso! Хоч я хочу щось робити, якщо в мене є старий. Confringo! Descendo! Да, цей звідки вийшов. Ладно, ти напрошився. Potato! Expulso! Confringo! Дистанція якось на мій демедж впливає, ні? Levioso! Expulso! Confringo! Ударь мене, біч. Ударь, біч. Descendo! Ударь, біч. Біч, ударь. Levioso!
Ну, вдарь біч. Stay close! Темні коли будеш вчити, слідкуй за фразами, що кажеш, бо це єдині закляття, які можна не вивчити, а ось туторіал старий тут не допоможе, дистанція ні. Professor, where are you? This isn't good. Поняв. Ну, я взагалі думав, чи вивчати, чи не вивчати ці заборонені закляття, але мені здається, варто їх вивчати, бо тому що вони найпотужніші в грі. І моральний компас, типу, це якби Lumos, повна хуйня. where am I supposed to go? Revelio. What's happening? The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Не, похуй. 40 гривень. 40 гривень. 56 гривень. Ахуєнно. Revelio. Lumos. О, ще 40 гривень. Revelio. Lumos. Мені єдине, що не подобається, що вони обмежили дуже сильно бойову систему до декількох тапів. Ah, that's where they're leading me. That glow again. А от я деколи, оце от б'юся з цими големами, тикаю, а через деякий час, типу, в тебе анімація закінчується. Це так неприємно, хотілося, щоб анімація тривала довше, щоб ти міг дуже багато що накидувати. Слізерін? Та що Слізерін, блядь? Заборонені закляття, вони не мають відношення до Слізеріна ніякого. Revelio. I suppose I'm on my own this time. It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Поняв, прилетіло. Я можливо... А ну давай ще раз. Останнє закляття наносить 23 демеджа. Я зрозумів, тобто перші етапи вони так собі б'ють. Окей, hold Q during protego to stun enemies with a staff counter attacks. Stunned enemies take extra damage indicated by the gold numbers. Тобто треба утримувати. Revelio. Lumos. Ну, така бойова система, до речі, мені подобається. Якщо не буде ще закляття, я розумію, що будуть закляття, то ти таким чином зможеш типу комбінувати багато що. Якщо це типу отак от на реакції тільки натискати одну йобану кнопку, це нормально. Причому тобі дається просто підсказка, ти можеш не бачити, звідки тебе атакують, і це не важливо. Тобі не обов'язково від цього ухилятися. Тема протегу як кругового щита захищає вас максимально. Вам не треба бачити при такій камері за третього, ну, від третього обличчя, від спини людини, де знаходиться суперник для того, щоб адекватно з ним боротися. Lumos. Всього-навсього, що вам треба, це реально вчасно тиснути одну йобану кнопку і ви будете захищені від всіх заклять, які у вас летять. Я так розумію, там, скоріш за все, будуть закляття потім, які будуть пробивати протегу, і проти цього теж треба буде боротися. Revelio. Але тим не менше. Така система на більшість заклять вас просто буде рятувати в будь-якому випадку. Revelio. Lumos. Арбітеро, прошу задаю. Давай, Сая, удачі. Пусти великий, не кашляй, їж яблуко. Оу, щет. Revelio. Ні, ну гра гарно виглядає. От це останні пару, виходить, ну, не хочеться сказати років, але реально місяців. Я ж не грав нові якісь проекти, от зараз цікаво буде грати саме прям свіженьке, щось новеньке для себе. Причому актуальна прям гра. Таким контентом, за яким я не сильно слідкував. Хоча, бля, я знаю сюжет, я знаю навіть, мені здається, чим закінчиться. Я вже бачив то все говно, але... Там контент я особливо сильно не споживав, тому взагалі нормально. Типа я не знаю самих механік, там условно якихось корових. Ні, знаю насправді, теж її найобую. Короче, духу я щось знаю, але типа все одно буде весело. There you are. How did you... What is this place? I don't know.
But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder. В цілому можна відмітити на даному етапі навіть хороші анімації, тобто поки що витриманий, так би мовити, дух Потеріани в якомусь сенсі, тобто дух магії, так би мовити, цієї англійської, якої там додавала, здається, Ролінг. Ну тобто воно виглядає реально магічно, такими приколами, графічно, візуально в деяких моментах, анімації зроблені персонажів, як на мене, доволі коректно. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was чувака классные beginning to брови. think no one was ever gonna visit Rackham's Vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. Ух. Я б, ну, I непогано. have no patience for traitors. Now, where were we? Йобля. I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Ух, ніхуя собі. Оце дядя виліз. О, нас захищає, до речі, здається, або принаймні воно подумало, що мною має їх їбати. Ні, нас воно не захищає, воно просто їбе всіх навколо.
Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? Ні, ну судя по тому, як він кастував, It він твою can't маю be. швидше всосав. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ну це Hogwarts Біч. Прямий натяк. О, перейшли на відос з внутрігрового движка. Games Hogwarts Legacy. До речі, оце Podcast Games натякає на те, що вони задумали вже продовження, отвічаю. Тому що з різним сюжетом всесвіт Хогвартса, мені здається, можна доїти. Можливо, будуть навіть ті ж самі механіки, але якщо придумати різні сюжетні обставини і дати нам можливість знову побувати в цьому, то можна робити продовження. Або як мені випустити велике DLC. Прям можна. О, Олег вернувся. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If Блядь, що я you're так слово lucky, розтягував? we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Походу, цього пацана тут не люблять. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Блін, а тут можна якось на рандомі все ж таки дати запитання, я на них відповім чесно, ну там. І мене реально кудись кидануть замість варіанта, щоб я от хотів туди. Було б офігенно. Було б так чесніше. Типа, я не проти попасти просто туди, куди мене реально кине. Older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions, certain expectations. Can wait to explore. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. Interesting. You've recently learned that you possess a rare ability. I detect a growing sense of ambition.
Бля, амбішен, Ромі. От десь на цьому слові у Ромі щось проснулось. Perhaps you belong... Бля, сука, Роман такий, я казав, сука, я казав. The sorting ceremony. The sorting hat will take your choice to count when sorting you into the house Slytherin. Та сука, блядь, мені навіть варіантів ніяких не дали. Slytherin House, нові покоління Ambition and the Hunger for Power. Бля, ну це навіть не чесно. Мені навіть шансу не дали. Мені навіть запитання дали. Одне йобане... Це типу дефолт, який просто дають всім на старті. Ну так не чесно. Slytherin House, нові покоління Ambition and Hunger for Power. Choose a difference house. А, до речі, як працює Choose a difference house? Що? Я чув. Хоч би вийшов там. Привіт. Я тебе бачу, все. Важно. Ні, Hogwarts Legacy. Так. А які там варіанти, якщо взяти Choose a different house? Мені просто дають варіант вибрати інший хаус, чи мені дають варіанти на запитання, чи я просто типу Slytherin та й пішли нахуй? Походу, мені здається, просто Slytherin дають всім по сюжету, так як ти, от він, як там шляпа каже, ти от здобув нещодавно силу, типу, і тебе є оця жага до акамплішмента. Дають вибрати напряму. Бля. Тобто, типу, якщо я нажму цю кнопку, то мене реально вдасть у меню, де будуть 4 варіанти, я зможу вибрати, та? Тобто не буде ніяких запитань рандомних. Роман, ну підтверди цю інформацію. Якщо не буде, то я беру Slytherin і погнала нахуй. Бо так не цікаво. Так вообще, типу, не цікаво. Ага, так, ну тоді похуй. Чекай, я там щось, блядь, зараз подивлюся. Spanish casters are on another level. Solo queda el fire. Llega por la espalda, no se lo esperan. Van a intentar el difícil, tiene un ángulo privilegiado. Doble enojable para sacar la ronda. La primera para Solcas, la segunda para Saif. Y Rengar en el mano a mano. ¡No! Le pega la otra en la mano a la presana. Y finalmente el fire. Так, Slytherin, похуй. Ще наплювать. You belong in Slytherin. Ну я буду найгіршим слизеринцем. Якщо вже в Slytherin, то треба бути найгіршим. Єбать, забагалося. Відпустило, кстати. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. До речі, що вони Quidditch не доробили. Це дуже дивно виглядає. Дуже дивно. It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Типу, уйобуйте. Міг так і сказати. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room.
Right this way. Приємна така бабуля. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. I can be quite resourceful. Чекай, а і от реально, а який рік в Хогвартсі був останній? 5-й, 6-й? Скільки вони мали вчитися? In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Ай, Зміюка потайний хід відкриває. Сука, ну це прям чуть ли не прямий референс на те, що Зміюка все відкриває Well done. для слизеринців. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Як взагалі ми тут жили, якщо наші всі речі роз'їбалися разом з каретою, на якій ми летіли і яку з'їв дракон, блядь? От серйозно. Revelio. Блін, красиво, все одно. От виглядає гра красиво. Я не знаю, скільки зараз в мене FPS, але десь має бути приблизно сотні. Я там обмежив до 120 чи до 140. Six Year. Виглядає воно прямо однаково. О, блядь, 40 гривень. Давайте спиздим. Хевлок. Єбать. Мудаки. Замок поставили. А, чекай, тобто це 5-річки тут сплять. 6-річки. 4-й рік. Тобто пару студентів приймається кожного року для кожної дисципліни. 3-й рік. 2-й рік. Revelio. Перший рік. Я так розумію, це по круговій можна оббігати. Блять, ми в катакомбах живемо, піздець. Ну, коротше, 6-й рік це найстарший, походу, рік в Хогвартсі. Some introductions are in order. Convinced that behind her rather stodgy exterior, Professor Weasley's had to be rather different. Starting Hogwarts in your 5th year. Блять, сожрав щось. Покрутив. Тупо в підвалі як лохи. Бля, Роман, от час обідно було. Блять, я продовжую ходити з жерти. Нормально. Так, це другий вихід. Єбать, ага. Я можу вальнути, але цього ніякої різниці. Ладно. Can I help you? Ah, you're the new 5th year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Figgs who merely joined us for the ride. Still, impressive. Dreadful way to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was exciting. It was dreadful, certainly, but quite an experience nonetheless. В підвалі класу Interesting люкс. Дякую, Роман, perspective. так трошки краще. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. You just get yourself settled. We can talk more later. What book were you reading? A spell book I picked up. Has a few interesting things, but not exactly what I was looking for. I'm sure you'll find out soon enough. But not every spell you may need can be found in our assigned textbooks. Are you saying some spells aren't taught at Hogwarts?
Чувак натякає на те, що можна десь знайти якісь, походу, порошочки. Seems I may have met a kindred spirit. That is a conversation for another time. It was good meeting you. Good luck today. Можна знайти всякі порошочки за Хогвартсом, якщо в Хогвартсі щось не підсипають. Русалка. Блін, всесвіт Хогвартсу, як і любий інший всесвіт, цікавий як мінімум тим, що в ньому всяких прикольних речей багато, за якими хочеться поспоглядати. Раз, два, три, чотири. Блять, от мене єдине, що напрягає поки що, це те, що мала кількість ударів є. Тобто це раз, два, три. Четвертий потужний, після чого анімація збивається. Revelio. I wouldn't do that if I were you. They can be quite strong. I think I heard one. That's too mature, or you'll be having to cast the fire-making spell. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you entered the common room, I'm guessing you're the new 5th year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a А memorable куди він дивиться? arrival. Well, if I'm going to make my mark here, I had to start right away. You're definitely in the Він що, right сліпий чи house. що? Do let me know if I can be of any help as you navigate your first days here, though I doubt you'll need it. Were you expecting to be sorted into Slytherin? Most certainly. My family on my father's side are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the 4 founders of Hogwarts. Not something I'm especially proud of, mind you. He was obsessed with blood status, a pure-blood maniac. Unfortunately, most of his descendants do not fall far from that tree. Казав, що стрілочками не можна... А, зато можна єшкою. Так, do mermaids often appear outside the common room? Did that student say he thought he heard a mermaid? Yes, but I've never heard of a mermaid showing up outside our common room window. It is fun to play along, though. Been known to keep some first years on the lookout for hours. Okay, nice to meet Thank you, you. Ominous. Fuck you. Very nice to meet you. Pleasure was all mine. Don't be a stranger. Анімація просто походу збилася. Might want to think that again. Прикольно, біжить. Ugh, not going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Told you. Так, а це Smart Beach. А-ля Герміона. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, by the way. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. А Legendary. Можливо, це, до речі, відсилка. Perhaps Professor Fig's friend would have survived if we'd had your help. Precisely. Perhaps one of Поки these будемо days I'll кормити show you її a thing or two about самовпевненість. flying. I can teach you more than Kagawa ever could. Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Так, вона любить займатися своєю палкою до початку класів. Це важлива інформація, варто запам'ятати. Do you have a lot of time to fly during school? I make the time. There's nothing like swerving through the spires of the castle and around the Quidditch pitch to clear the mind. Are you a keen Wizard chess fan? You knew that boy was going to lose the match. Not really. Much too sedate a pastime for me. Also, it's simply not that challenging. The moves are always so obvious. Why does no one else see it? Так, вона явно якась дуже розумна біч Goodbye, Imelda. і самовпевнена. Nice meeting you. Is the new 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Нас чекають. Блін, красиво виглядає. Насправді, якщо так просто призупинитися і трішки порозглядати, то виглядає красиво. Багато всяких елементів інтер'єру не проробили. Кором, звісно, займатися прийшлось.
Revelio. Поки що саме цікаве, це буде якраз вивчення нових заклять, для того, щоб мати можливість якось взаємодіяти зі світом. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. Мій щоденник. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Блін, ну це Pocket Dimension, це Thank you, прикольно. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. До речі, тут скриня. I House certainly chest. would have appreciated something like the field guide when I was a student. Protego! Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Ну, до речі, щит вічно не тримається, якщо тримаєш кнопку. Revelio. Оу, щит. Пропадають The двері. guide will give Ніхуя you собі. opportunities to practice your magic and educate happy. yourself about wizarding lore. Так, вона щось сказала, я не почув. Do keep up. Yes, I'm keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Kelpie statue, White Paces. The statue depicts the Kelpie, a shape-shifting water demon native to Ireland and Great Britain, which usually takes the form of the long-maned horse. The large Kelpie are reported in the Loch Ness monster in the Scotland. Треба робити індуський акцент. You just unlock the field guide challenge. You progress toward completing challenges appearing here. Field guide challenges are the only way to acquire experience point or XP. Каже, їбаш? Їбашу. Так, this is your wizarding level. XP earned from challenges increases your level and power. Your field guide tracks your current challenges progress. Select the challenges menu to continue. О, до речі, там було анімовано. Discover field collect the fire guides and pocket the challenge category. New challenges you unlock through the adventure will appear here. Collect field guides pages in the Hogwarts. Each challenge is higher special rewards unlock and each time you are complete from appearance to critical upgrades. Да, yes. Так. Exit. Exit. Чекай, скриня. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more Їбать. opportunities like Revelio. that, inside and outside of the castle. Ладно, тоді ще я поки що не можу до тої скрині підійти, нормально щось зробити. Поки що Hogwarts виглядає доволі цікаво, симпатично, і я просто дуже зайобаний, бо тому що працюю зараз пізда багато, і в мене зараз не так багато взагалі фізичних, також моральних сил для того, щоб реально от прям вклинитися в цю гру. Плюс зараз оце ще туторіал мене трошки зупиняє, я хотів би щось почати робити, але нічого. Зараз ми закінчимо, і я потім такий їбать відпущу нарешті. Good timing.
perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Але щось деяко далі на паузі. Hogwarts divide into two main areas. The left side of the map is where the students and professors live and includes the house, common rooms and the great hall. Select the grand staircase region to the continue. In this view, you can see the flue flames available in that region. Green flue flames represent flames you have discovered, including the own house, common room. Grey glue flames reveal the location of uncovered flames. The right side of the map is where you find academic points of interest, including the astronomy tower, library, and the greenhouse. Select the library, haha. Professor Weasley has unlocked the certain hall flue flames for you. Use AD to rotate the map and the fast travel to the central hall flue flames with the скобка. Не знаю, я на паузу ставив єдину гру в своєму житті, це був Red Dead Redemption. Подивимося, наскільки активно можна тут грати. Але тут активніше можна грати, бо це просто інша механіка. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. Вау, ну дивіться, наскільки красиво все воно. Вимови дає. У мене челюсть просто та. У мене індійська челюсть, саме тому я знаю індійську, англійську, українську, російську і так далі. Всі ж індійці знають російську, українську і англійську. Так, перед тим як ми щось зробимо. Пауза на протерти руки салфеткою. Десь, коротше, щось таке зачепив, не знаю що. Якісь пальці жирні. Єбать, куди я залетів? Ще йду по мої руки, ще вернусь. Я кажу як філолог і викладач англійської мови, що у тебе індійська англійська, а не американська або британська. Так я так спеціально читаю, бо тому що, якщо взяти професора Візли зараз, and I like to be sure to get to the Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Подушніла, взявши і лівнув, да, лівнув. Найти тебе в реалі, насрати під двері. Так, can you tell me more about the... What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher.
Can you tell me more about the defense against the dark Перепитаємо arts все, що вона class? є. Defense against the dark arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Заєбісь. Все, тепер можна не лівати. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. Бля, бачите, вона Ревеліо помітила. As to the events preceding your arrival, Ще нам сама давала. specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion тут is ж that there's використовали. more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to Нахуй брехати, будемо вообще все здавати. А потім подивимося, що з цього вийде. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Саме Hogwarts, краще все ж and таки you лицева chose to анімація. fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. Доволі, до I речі, need to get to топорно, class насправді, якщо myself. так подивитися, Might і I коли rely вони on you, намагаються Professor видати Fig, якусь to прям explain сильну the таку details якусь of the емоцію, field типу, воно guide's там прям map? так Of course. їбать. Thank you. Їбло трошки розширяється неправильно. Good luck today. Прям реально And розширяється. remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Блять, тільки ми закінчили говорити, давайте ще раз поговоримо. О, книжка з закляттями. Ніхуя собі. А як це вивчити? Як, блять, це вивчити? Сука. У мене, походу, дуже багато спелів може бути. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Enchantment?
This is the request represents of the main quest. Completing main quest will further the story, unlock new features, and grant XP. Some quests are locked by spell and or level requirement. In these cases, you will need to be the required level and or have the required spell to activate the quest. New spells can be earned by completing professor's assignment or as a quest required. Тобто, для того, щоб рухатися по цих приколах, треба мати левел. Левел дається за рахунок сайда і мейна. Тобто можна деякі спели вивчати все одно завдяки сайдів і все так далі. Окей. Так, це що таке? Левіосо. Акіо. Арт клас. І чарм клас. Похуй. А, я можу щось вибрати. Левіосо цікаво. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Да. Да нахуй. Cast Charmed Compass. Таким чином мені не обов'язково навіть треба дивитися на мапу. Я прям можу шукати за рахунок тих листків, які літають. Revelio. Стоп, чекай, а що це таке? Не можу зіскочити, виходить, чекай. Це таке, блядь. Revelio. That of Gregory the Smarmy. White Pages. The statue was depict the medieval wizard Gregory the Smarmy, the wizard famous for inventing Gregory unctuous unction. A potion that makes the drinker believe whoever gave them the potion is their best friend. Заєбісь. Це полу треба. О! Potion Classroom. Відкрили типу рідкий вогонь. Ми сюди поки що потрапити не можемо. Нормально. Якось дивно, я можу просто пролетіти через це, я так розумію, листок. Ніхуя собі. Так. Стоп. Гідра. Якась хуйня. Я так розумію, щупальця рахують. Треба вгадати. Я не знаю, що це за істота, блядь, там зверху така на 4 ногах. Це дюгонь. Це, коротше, хуйня, на якій можна буде поїздити. Треба, напевно, буде потім розібратися. Воно прогружається, я зрозумів.
Revelio. Center Hall Fontaine, White Pages. Нахер похер. This cannot possibly be as difficult as it seems. Hello. I don't believe we've met. О, сайт-квест. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. But I'm not sure what to do next. Lumos. Are there any other empty paintings like this around the school? Yes, a few. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Okay. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Lumos. Do come and find me. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. Let's get you back to your frame, little moth. А, метелик полетів на мій світляк, получається, і тепер можна вернути його до картини. А, метелик же ж в центрі. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Найс. Другий левел. Давайте попробуємо навіть тоді розказати. А може не будемо нічого розказувати, самі будемо вирішувати всі пазли, чи ми за це щось отримаємо. Ми взагалі зараз можемо зберігатися? Я би кнопки, до речі, трошки вже поміняв. Alt, jump. Інтеракт. А можна поставити M? Heal G, Cure, Velio, Compass Pass to Object, Locked On, Protego, Dodge, Control. Activate Ancient Magic. Set Spell. Блін, насправді тут доволі багато всяких приколів. Треба подумати, як це зробити. Насправді не такий поганий варіант взяти розкладку з Valorant QEFC для того, щоб забідити собі спели 1, 2, 3, 4, замість того, щоб ставити на 2, 3, 4 і потім переміщатися. Протего, правда, Протего на Q, але це не так страшно. Альт забрати хоч би можна поставити дійсно ухиленням. Я поставив далі на Альт. Lock on, Protego, Dodge. Dodge на Alt вернути. Confirm. PLG, ну це якось дуже далеко, ліпше поставив би. Поприятніше. Value R, Compass to Objective. Ніяк, виходить, не задіяно.
Я міг би Ctrl поставити насправді протего. QEFC, навпаки, зробив би собі 4 спелами. Так б зручніше, чим 1, 2, 3, 4 було би. Але попробуємо, насправді попробуємо. Мене поки що спелю немало. Якщо воно мало, точніше, якщо воно буде все хуйово, то можна поміняти це все говно. Так, ну і поки що хіл можна попробувати лишити на... Ліпше тоді навпаки. Давайте так, інтеракт на Е поставимо поки що. Хіл на F. Ладно, чекай, тоді не буде. Wingardium Leviosa. Further. Near. Ага. Expand rules, confirm, rescue, beast. Міні-геймс, єбать. Ну. Де ми були? Якщо багато кнопок перекликаються. Revelio, compass, pass, objective, aim. Lock on, caps, protego, Q, dodge, alt, interact, E. Навіть не знаю, ладно. Не поставиш, понатикали тих кнопок. Ліпше тоді на F залишити, інтеракт E. ВБ. Поставимо так. Хіл тоді буде на F. Угу, філатові це серйозні. Main, assignment, relationship, side, complete, all. Торі. Revelio pages. Я вас зрозумів. Стоп, а я це маю щось забирати? А, інвентар з'явився, чекай. Дефенс 0. Заєбісь.
чисто з шапкою. Ладно, забиваємо болт, тут ніхуя хорошого нема. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I'm not telling. Ладно, I тримай. found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ну, насправді такий квест, напевно, буде на протязі всієї гри. Ти, хто побудеш отак от збирати, виконувати, тобі за це буде сипати експірієнс, ти такий вау! Поки що, напевно, треба йти по сюжету, відкривати для себе здібності, бо тому що без здібностей в цьому світі все нахуй не потрібне. Revelio. Яка цікава у вас башта, кажете. А, там дві скрині всередині за тими закритими дверима, в які я потрапити поки що не можу. О, я вас понімати. Стоп, а я кнопку не поміняв? Чекай. Settings. Ancient Magic Throw, блять. Ладно, забийте болт, міняти кнопки, це піздець. Revelio. Trouble, are we? Been up to no good? Thought as much. Рагулі попизділи щойно. Paint of Ilius. The painting depicts the youngest orphan wizard Ilius, who famously saved his entire village from an army of Dementors and the dark wizard Rajidian by conjuring a mouse Patronus. Блять, серйозно, чувак лакаку мишу і переїбав всі, хто на них не впадали. Мех. Така історія. Якась така історія. Stupefy! Is that all you've got? Yeah. Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Блін, пізда засинаю. В роботі дохуя втомлюсь.
Так реально сижу, поки слухаю, так типу такий фільмець дивлюсь і так сплю, що пизде. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember? Levioso. Good. Now, the basic cast. Well done. Protego. Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Дайте йому в'їбу. This should be easy. Stupid Protego. Complicates things. Levioso. This can't be your first duel. Let's just say I'm a... I do enjoy lively duels. Protego. Stupid. Only all of my students were this adept. Levioso. Try to anticipate your opponent's next move. Блять, він уже впав. А, ти його треба було скинути. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Блін, все ж таки кнопка Протего, вона охуєнна. Її з кюби міняти, напевно, на контрол я би не I put you on хотів. the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. Revelio. О, замок, до речі, в неї висить на хату. Левел 2. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Oh, Fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Sounds interesting. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till next time. Revelio.
Далі, ще один квест, напевно, я потягну, а далі треба, напевно, трошки лівати і дивитися ютубчик і лягати спати. Що це за звук, до речі, такий, типа дзиньк? Це воно коли на щось находить, воно дзинькає? Revelio. Оу, щит. 40 гривень. Єбать, а тут хтось варив щось. Це, до речі, можливо, відсилка до з Гаррі Поттера таємна кімната, де Герміона варила в туалеті, здається, щось. Чи тоді, коли вони міністерство намагалися в'їбати, вона варила щось. Блін, вже не пам'ятаю. Revelio. А, у цієї скрині око. Як тільки вона когось бачить, вона замикається. Так, да, якщо на когось бачить. Тобто мені треба зрозуміти, яким чином я можу стати не... Levioso. Ні, я його не можу підчепити ніяк. А, до речі, є просадки в епосі, я прям відчуваю їх. Revelio. Ну, чекайте, я ото альтабнусь чисто. My older Revelio. Tends to go on a bit. Fang drain. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily. And then the werewolves join the goblins in the uprising. Werewolves! Where are you? Тобто для того, щоб погладити кота, вони прям зробили окрему анімацію. Ніхуя собі. Так, чекайте трішки. Так, секундочку. Параметри, браузер. Стоїть дешево, я думаю, у мене стоїть. Ну, будемо цікавитися цією хуйньою. Так, що там у нас по фепесах? Та ні, 100. Що за просадки їбучі, блять? От просадки просто відчуваються, це велика проблема. Boot or the minister a flack? Stop it, Peeves, you'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he Levioso. says it's a flack. Peeves, enough. Lumos. You'll get us all Revelio. detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't boot and it wasn't flack, but you're all in trouble with Professor Black. Так, у гри явно є просадки, проте ми бачимо ще одні двері. 3, 5, єдиноріг, плюс 4. Бля, то треба буде подумати.
Блядь, ще один кіт, йоп, твою мать. Ти причому низькополігональні такі доволі сильно. How nice to see you, my young friend. Коротше, піду поставлю потім обмеження по-іншому. Ще анкапт поставлю чисто. Гра чесно видає 100 фепесів. Так, тепер мені потрібна Nvidia Control Panel. Поки не забув. Все, наступний раз зайду, тут буде обмеження нормально стояти. Seriously, since Black clearly has no interest Тепер з цього можна виходити. Revelio. Акіо, типу паличку повернути. Прикольно. Here. Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Oh, you are so the naughty, new naughty. student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident Корінна британка. Корінна. А це теж ще один корінний британець. requisite of such a challenge. Right. Now, everyone, Може, please Мандрич, ти open your поїв вже? textbooks Нічого сі. to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Серйозно, в 5-му році знати різницю між інкантейшн, типу, на зміну і цей? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays Притримується practicing канону. obliviate on one another. Ні, ну там проблем не було. В каноні були ці, в каноні були всі раси в цьому Хогвартсі. Ну, чо оця, типа, азіатка же перший краж Гаррі. Просто там особливо не описувалося, але там були всі кольори, всі національності. Тим більше це відбувається до Хогвартса, навіть того, якого ми дивилися Гаррі, тому більш ніж норма. Типа, прикол не в тому, які персонажі з'являються, по тому, в яких подають. Якщо це просто різні кольори і національності, яка нахуй не різниця. Але я, блядь, послухався, що сказав цей чувак. Все прослухав. Школа для Британії. Ні, не Дивись. А не може жити в Британії чорношкіра ця, як вона, господи, сім'я? Може. Все. Єбать. Чел. Логіка. Знищив. Переграв і знищив. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Часи ці Very гри good, хуй там. everyone. That's enough of that. Well, Це відбувається as you за all 100 seem років to до have Гаррі the Поттера, basics здається, down, чи за and скільки? it is Чи an за 400? exceptionally lovely day. I was thinking that we might have Ні, ну це ж Роміч, це ж ourselves a магія, little це гра про excursion магію, що ти outside вийобуєшся? for a spot of fresh air. After me. Це гра про магію, Роміч, тоді могло відбутися все, що завгодно.
Така магія. Це нормально. От він досі вірю. Бля, Роман, ти расист. Ні, ну ти I've так always був расистом, found нічого that нового. fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Що я маю зробити, блядь? Я маю катати шари цього діда? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. The summoning charm, Think of Accio. this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as замовчи. far as possible, but not a bit more, or it'll fall, yes? Now, I could keep talking Та ти about заїбав. theory all day, but practice is the best professor. Завали, Show us how блядь. it's done. Так, the summoning charm Accio pulls the target closer to the caster, tap the assignment case to cast Accio and pull the target closer, tap the key again to cease casting the spell. Стоп, а що означає cease? Accio. Splendid! Stay focused. А, якщо я тягну, я засильно. Very good. А, я маю Happens to the віджати. best of us. Угу, тобто треба відпустити, якщо я Very хочу далі. good. Points to Slytherin. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to Cease give our new припинити. student А, a bit of a ceasefire, точно. challenge? Come on Так up. обично кричать, коли стріляють по людях. Ceasefire, ceasefire, точно. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Be sharp. О, сучка! That is how it's done. Accio. I know everyone is watching, but try not to be nervous. Aha. You are doing quite well. Let us see this. Хіба ти не на 30 зупинився? По 20? А, 30-50, я зрозумів. Ей, можеш раз той самий м'ячик витягувати чи ні? Not exactly your typical lesson, is it? Not that I mind. Блять, вони якось по фізиці не працюють, вони дуже швидко втрачають інерцію. Якось дуже дивно воно працює, бо вони реально дуже швидко втрачають інерцію, ці шарики, я здивований. Воно реально не по фізиці, воно мало би котитися. Accio. Brilliant. Блять, я її шарик таки закотив, і вона все ж виграла. Коріна тебе розвалила, ну да. Let us make this a bit more interesting. Я просто shall we? спочатку не зрозумів, як воно працює до кінця. Я думав, що там інерції більше, а інерції менше виявляється. Там, ну, прям реально інерції менше. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. А, пизда тобі. There we go. Accio. Splendid!
Be sharp. That is how it's done. Я кнопку вже загубив. Do not think I will start going easy on you now. I will get you back for that. I will get you back for that. Так, ма ес. Phew. I know everyone is watching, but try not to be nervous. You are doing quite well. Ouch! Well played. Розебано. Very good, both of you. Well done. Well done м'ясо, а я її виїбав. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Ну що, ви вразили мої шарики? I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. I'm holding my own. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. How big is Uagado? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. Ну, тут не так багато, до речі, чорношкірих персонажів. Треба подивитися, що буде далі. Enormous school that seemed to be floating in midair. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. It's nice to learn about another wizarding school. До речі, дуже дивно, насправді, що маги вирішили покладатися все ж таки на палички для підсилення своїх здібностей, бо тому що всі маги по природі можуть кастувати без палки. Але вони всі привчаються до палки, і потім, якщо втрачають палку, підставляються. If you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did З well, палкою крутіше. managing to best as gifted a Ні, я завжди student розумів, as що Miss коли одна Onai. палка це прикольно, коли в тебе зразу дві палки, це ще краще. Miss Але, Onai is блядь, always a fierce competitor, though I sense that she is a це знову ж bit таки, типу, distracted of магія. late. А хотів палку, щоб робити Now, магію. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Hello there. You're the new student, aren't you?
Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Блядь, зі мною стільки дівчат за 10 хвилин житті просто ніколи не говорили реальної. А тут, блядь, до цього пацана всі предстають. От, сука, де моя сова в Хогвартс? I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble Без and to пиздець. trust Де your мій йобаний abilities. Хогвартс? Then Стільки again, можливостей he проїбав. tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. Я ж тече по очах видно. Як скажеш, Роман. Квест, no assignments. Так, meet with the Professor Weasley. О, йдемо, до речі, подивимося, що там по цих попалках. Side quest, а now available. Available side quest, ля-ля-ля-ля, та поля, кому це, блядь, нахуй цікаво. Мені треба... Потестимо fast travel, але враховуючи, що гра знаходиться на SSD, воно загружається доволі швидко. Ми чекаємо зараз вже десь скільки? Близько 10 секунд. Ми загрузились. Ідеально. Ну, так от гра працює на ESD. Так, до цих скринь, судячи з усього, треба підходити невидимо. Поки що ми невидимості не маємо, так що сосать пісос приходиться. Причому, що цікаво, вся гра складається з невеликих зон з підгрузкою. Тобто замок одночасно здавалося б один, але насправді це... Сука, що літає тут, блядь. Але насправді це купа маленьких зон, які між собою все ж таки з'єднані і між якими можуть бути прогрузки. Навіть на SSD реально система не встигає, типу, деколи загрузити. Але, в принципі, я вже тут починаю розуміти, що, можливо, щось мені вже не вистачає в плані потужностей. Але теж так доволі поки що мех. На тоненького це все. Мені щось не вистачає. Враховуючи ці зони і комплексіті цього всього, то да, не здивований, що воно так. До речі, треба не забувати і звертати увагу на всякі маленькі приколюшки. Тут далі літають йобки. Defense against the Arc Tower. О, запалили. Найс. О, ручку підняв. А можна туди в твою ручку щось вставлю? Опять коти. Трені зверху кстам. О, ще прикол. Lumos. Картина десь має бути. Бля, ну я щось таке, здається, пам'ятаю. Ну, має бути не так далеко від насправді тієї точки, де ти це кастуєш. І воно десь було тут, блядь. Я от не пам'ятаю, де, правда. Revelio. Єбать, тут ще одна. О, кентавр. Ми не помираємо? Ой, тут щось димить. Так, відбувається якась хуйня непонятна. І хочу я шукати насправді... ту місцину. Так, то напевно хочу, то не так страшно. Revelio.
От такі, до речі, великі стіни завжди в мене викликають не то ж, ну не бажання, а підозру, що там щось є. Так, і десь... Lumos. Don't get too cocky simply because you had one victory over Sallow. He never backed down. Ні, там я ніколи не був, а мені здається, що я таки бачив десь оцю хуйню. Кентавра, до речі, на картині я ще не бачив. От що цікаво. Кентавра на картині я не бачив. Проявляється, треба звертати увагу, що не вйобані картини. Lumos. Revelio. Lumos. О, десь тут має бути ця бабочка йобана, ні? Revelio. Lumos. А, во воно. У мене виникає, до речі, одразу запитання. Ми можемо привезти метелика не від... Метелика не від того... Як це називається? Не від того пазла, не від тієї картини, чи... Ну, не від того пазла. Але туди далеко бігти, так що похуй. Наскрізь за все це так не повинно працювати, так що ме. Revelio. Так, треба взлом. Oh, my dear, you look simply glorious. Let me guess. Revelio. Тут хтось жер. Oh, Прикольно. don't tell me. That's muggle fashion, isn't it? Can always tell. А, говоряще зеркало з гаргулією, йоптить. Я думаю, хто говорить в параші. О, кінь. Роман. Revelio. Lachlan the Lanky, guide page. The statue depicts the wizard Lachlan the Lanky, a tall, slender wizard who appears quite proud of himself. What precisely, no one knows. А, це Павло, блядь. Чувак, який буде дуже гордий з собою, ніхто так і не поняв, типу, схуялі. Це Павло. Це статуя Павла. Map of Argyllshire, guide place. Of declared the Argyllshire, the region in Scotland which contains the Hebrides, native home of the Hebridean Black Dragon. 20 HP отримали, до речі. Accio. Lumos. Levioso. Тут треба, коротше, щось, що має натиснути кнопку, судячи з усього. Блять, пацани, музику хуярять. Revelio. Glad you could make it. Lucan's just over there.
Прикольно. Хуялі ти закрилося, блядь. Можливо, локація, яка відкривається. Can I help you? Can I help you? Серйозно? Ти пиздюк? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Yes, of course. Of course. Dueling's an entertaining pastime. Даю пизди всім наліво і направо, безкоштовно, але якщо дають приз, беру і приз. You could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? I'm ready. Let's go, bitch. Spectacular! Let the fireworks begin! We'll make you regret signing up. Єбать. Слиш? Ти пончик з'їла лишній. Я тобі за це звізди дам. Так. Break to yellow shields with control spells like the levitation spell. Levioso. Тобто, control spells це Levioso. Target lock without using it. Ага, зрозумів. Accio. Act like a winner. Levioso. Levioso. Find the one. Stupefy. You're better than that! Accio. Give them all four. Levioso. Accio. Я трошки протупив і получив пизду, але нічого. Джонс, привіт. Найснік в грі? Бля, ми всім селом вибирали. Завдяки, знову ж таки, моїм бажанням і цей мозгоромічем ми склалися і, коротше, зробили хуйний нікнейм. А яким чином, до речі, перезаряджати мої хілбанки? Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Блін, насправді дотягуватися до цих кнопок пізда незручно. Пізда незручно. Revelio. Lumos. Levioso. О! Бля, я охуєнний. Це що таке? Revelio. Next time you need a partner for crossed wands, don't hesitate to call on me. The fuck are you? Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. Понял. Вислі автор клас. Давайте подивимося. Require level 2. Тобто нам типа каже прям, я вже 4. Ніхуя собі, блядь. Так. Defense 6. No trade applied. За 200 можна продати. Я собі. Якась хуйня. Тоже якась хуйня. Оце я щось, це таксистом буду підпрацьовувати, візьму. Єбать. Сука, це якийсь самий багатий пацан. В Hogwarts, виходить. Воно все якесь таке крінжове, поки що мені з того всього, що випадає, нічого не подобається. Так, воно, можливо, дає якісь стати, але це настільки якось крінжово виглядає, що ну його нахер. Я б таке на себе не надів.
Ваш хотів би бути самим крутим хлопцем на районі, оце єдиний варіант. А, я ж переміщаюся без фаст-тревела. Типу, мені не треба нікуди підходити, я забув. Зазвичай в всіх іграх треба підійти до якогось місцини, щоб ізонути фаст-тревел. І тут, блядь, я такий... Тук. Бля, я жодного тут не відкрив. Окей, а тут? О, а тут відкрив зато. І тут таки треба просто натиснути кнопку М, вибрати локацію і телепортуватися. Що цікаво, не треба видавати спел контролю для того, щоб пробити щит людини, коли треба видавати спел контролю. Банальне утримання Q, воно переводить вас в контратаку, яка одразу збиває щит суперника. Тобто контратака з-під протегу, вона має доволі багато сенсу. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Вона, їбаться, зібралася. Стоп, що? Роман, що за фантазії інтернаціонального секса-гобліна і цього, ельфа домашнього і женщини за 50, Роман? Чи тобі таке подобається? Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra Говорили assignments. про кімнату. Роман, це може бути кухня. Extra assignment. Давайте. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. Так. What more can you tell me about the potion shop? Can you tell me more about the potions shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, Близько although they побриться, бо вже rarely заріс. sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. I'm ready to go. Let's go, fuck. Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. How about Nettie, Sebastian? Ні, let's go with Nettie. Natty girl. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Якщо Onai ходить is по one магазинах, of то our тільки з most женщинами. talented Нахуя брати мужика? З мужиком по магазинах не She ходять. knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks.
Revelio. Замок. Так, speak to Professor Ron to receive your first assignment. Assignment adapts of the cast given by the Hogwarts professors that completed reward you with the new spells. The reward for completing your first assignment will be the Mending Charm, Repario, which is required to complete other quests. You can track assignment and other progress in the quest menu of your field guide. Let's fucking go. Стоп, мені не треба ж бігти, правда? Я ж їблан. А, тут недалеко, вроді як. Хоча похуй, 10 секунд біга, 10 секунд загрузки, ліпше все ж таки загрузки. Загрузка менш лагає, чим біг. Бо якщо швидко біжиш по Хогвартсу, він реально підлагує. Коли-небудь я куплю собі нову відеокарту. Коли-небудь взагалі зберу собі всю систему нову, взагалі буде пиздати. Ah, there you are. Але це буде You на have a сьогодні. new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that, the Mending Charm Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. Why must I first complete tasks to learn Reparo? No lesson or lecture can compare to first-hand experience, and these tasks should provide you with just that. Such experience is invaluable when mastering any new bit of magic. Okay. I'll start on the task right away, Professor. Let's go fuck something. And then... О, чекайте, скриня. А, скриня, напевно, десь там. Let's go and do some tasks. This is the right area. I wonder where the flying page is. Accio! Got it. А, через Акіо. Revelio. Та, я зрозумів, тепер оці я можу ловити через Акіо. А тут треба кастувати Левіоса. Bitch, please, it's easy. Причому 80 XP дають, ніхуя собі. Якщо насправді робити такі от квести і додатково ще займатися тим, що хоча б частково відкривати всякі приколюки. І типу реально... Доволі багато експірієнсу набираєте. От прямо зараз я зроблю цю хуйню, я прям візьму петла вже. Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Why does everyone hate you? Everyone hates you? Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. І що? Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Єбать, це тепер реально треба буде ходити по всій школі збирати комісії, щоб віддати цій дівасі. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Блять, пиздить як дише, чесне слово. От вона прям хоче мене юзанути.
Haven't you any friends at school? Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spot? If I knew that, whoever hid my gobstones there, О, права кнопка миші, скіпає діалог, заєбісь. I'll see what I can do. I'd appreciate. I'll be back to playing Snake Pit and Jackster. Ну, тут, напевно, все так просто. Ця діваха, скоріш за все, якось заїбала людей так прям нормально. Не то, щоб я прям впевнений, але... Стоп, блять. Мене одразу перекинуло на цей квест, що ли? Ладно, чекай, для початку подивлюся, чи я можу виконати цей квест. Бо камінець тут доволі близько один. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Окей. А, все? I trust the preliminary... I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Ну, 5 левел. Revelio. Reparo. Something тут... quite satisfying about using the mending charm, isn't there? Прикольно. І тепер можемо потратити в Хогсміс. Ні, ну коротше все, в Хогсміс ми потрапимо вже наступним разом, бо тому що там виходить і Ancient Magic, і Ancient Magic Throw, і Require Level, і типу Reparo, типу ми вже будемо говорити, ходити, нам треба буде там забрати, якщо чесно, і свою палку нормально, плюс ми діваху туди запросили, тобто буде куди зразу приструнити то все діло. Ну, коротше, весело буде, але це вже наступним разом, зараз треба йти готуватися спати, бо я не вивожу, мені прям пиздець як накриває. Ніхера не спав останнім часом нормально. Зараз треба поспати. Трошки готовий відпочити. Так що люблю, цілую, обнімаю, а я пішов. Ой, що то робити.